Hola, me llamo Elia. Hoy voy a hablar sobre el Día de los Muertos en México. Ah, el Día de los es una celebración importante en México. Se celebra y 2 de noviembre. Durante esta celebración, las familias recuerdan a las familias que murieron. Muchas personas hacen altares con fotos, flores y comida. También visiten los cementerios para pasar tiempo con sus familias. Esta celebración es diferente de Halloween en las Estados Unidos. En Halloween, las personas usan disfraces y piden dulces en Día de las Muertas o Días de las Muertas. Las personas recuerdan a sus seres queridos. Siempre he sido un gran fan de Halloween. Por eso mi interés es de los muertos. Las dos celebraciones ocurren casi a la mismo tiempo, pero tienen significados diferentes. Pienso que esta celebración es muy interesante porque Muertos repertoire por la familia y la historia. Gracias por escuchar.